21st century is a time of progress and new solutions in technology. Russia takes an active role in the worldwide innovational processes. The country's construction sector and the sector of residential buildings, housing and public utilities are among the objects of global renovation. 2015 became an important reference point for the government to adopt concrete constructive solutions. Министерство энергетики рассматривает сферу ЖКХ как одно из важнейших направлений государственной политики в области энергоэффективности. Необходимо концептуально пересмотреть действующие подходы к организации системы учета потребления коммунальных ресурсов. От энергоэффективности к умному дому, от умного дома к умной стране. The UNDP project specialists deal with the main objectives of the government in the northwest region of Russia in the field of construction and housing and public utilities. Проект созвучен с приоритетами по повышению энергоэффективности, которые стоят перед российскими министерствами и ведомствами. Нужно строить более эффективные электростанции, нужно внедрять комбинированную выработку электрической и тепловой энергии, которая дает существенный прирост в повышении энергетической эффективности и эффективности использования ископаемого топлива. Нужно переходить на максимальное использование возобновляемых источников энергии. Это тоже резерв повышения энергетической эффективности. St. Petersburg, Arkhangelsk, Pskov and Vologda areas became experimental grounds for the implementation of the main program activities: energy-efficient buildings, establishment of urban energy management system, development of educational techniques and improvement of legal and regulatory framework for energy saving. For the project team, 2015 was a year of hard but a fruitful work. What's interesting about Russia is that the average energy consumption compared to the OECD, compared to Europe and the United States, it's at least 2 to 3 times higher on a per capita basis. Well, that means that Russia is very inefficient in its use of energy, and that means there's huge potential for saving energy, and saving energy means saving money. So if you look at across all sectors of the economy, energy efficiency has the potential to save Russian economy billions of rubles. Для проекта это очень важный момент, происходящий, так сказать, раз в год. 2015 год характеризовался в области образования и реализации задач, поставленных в проекте, устойчивой, уверенной, надежной работой. Мы достаточно плотно сделали первый шаг по работе с администрацией Псковской области. Если у меня лично было определенное внутреннее беспокойство, то сейчас это беспокойство переросло в уверенность в том, что все будет хорошо, позитивно и результативно. The report of the carried out work given to the National Steering Committee is the main event of the year. After reassessment of the project strategy, there was a cardinal breakthrough in attaining the goals and conducting activities of UNDP specialists in Russia. Мы в начале года очень активно обсуждали с вами проблемы и требования к энергетической эффективности зданий, к стандартам, к правилам, строительным нормам и правилам. И понятно, что мы не смогли решить в лоб эту задачку, но все наши обсуждения, они привели к тому, что появилось поручение правительства о разработке дорожной карты, в рамках которой мы все эти проблемы аккумулируем, сгруппируем и последовательно в ближайшие несколько лет будем решать. The project received official support from the Ministry of Construction, Housing and Public Utilities and the Ministry of Education and Science. We established cooperative relations with administrations of the pilot regions. We have serious results in development of amendments in the field of energy supply services and commercial metering. Приказ Минстроя о правилах и введении классов энергоэффективности зданий и сооружений
Здесь было наибольшее количество споров, и также данный приказ уже находится на утверждении Министерством строительства и ЖКХ. Поэтому я считаю, что за год сделано достаточно много, и, конечно, задач еще на следующий год, безусловно, еще больше. Besides, Russian specialists of UNDP have managed to advance in implementation of the major activities of the project. The northwest of Russia has become a pilot construction site for energy-efficient buildings. Workers of the town of Parfino in Novgorod region and the city of Parkhov near Pskov. It is an experimental space where project's energy-saving technologies are being tested. Parfino is an urban-type settlement. The major part of multiple dwelling houses are wooden barracks without bathrooms and central heating, which were built half a century ago. Many of them were prohibited for living. The administration of Parfino region decided to build modern energy-efficient houses for the settlers from the wrecked buildings. Соответственно, вот финансовая сторона вопроса – это в первую очередь. И опять-таки квалифицированные проектировщики подготовили изменения в проектную сметную документацию в строящиеся нами дома. Это тоже, в общем-то, это тоже помощь. Нам самим внести изменения в такую документацию, наверное, тоже было не под силу. Two multiple dwelling houses are being constructed in Parfino in terms of the state program of resettlement from wrecked buildings. Construction of the first one was finished before the project specialists were invited. The second one obtained additional finance assistance from the UNDP, and thus it will be equipped with energy-saving technologies from its basement up to the roof. Это специальная минеральная вата, она разрабатывается специально для утепления фасадов. Лучше чем? Тем, что у нас тепловое сопротивление стен увеличилось почти в 2 раза. The energy-efficient multiple glass panes were installed instead of the usual ones. Their internal chambers are filled with inert gas, and there is an energy-saving coating on their surface. In order not to waste the saved heat during ventilation, every apartment will be equipped with plenum and exhaust ventilation with Recuperator's special tubular structure inside. The fan takes out the warm air from the apartment via the internal tubes of the recuperators. The external tubes warm up and transfer their heat to the cold flow of air, going to the room from the outside through the valve. This device saves some 200 watts of heat energy per month. Все, достаточно только его подключить в розетку, и устройство будет работать. This is the automated individual heat distribution point, the heart of the energy-efficient building. It monitors the ambient temperature and quickly increases or reduces the heat supply to the apartments. Besides, the residents using these thermal regulators can change the microclimate in their rooms and thus save on the heating bills up to 30% monthly. Так мы эти дни ждем. Не знаете как? Побыстрее бы вот уже. Мы готовы хоть сейчас ключи забрать и никого не пускать. There is another building being constructed in Parkhov in terms of the project with a typical set of energy-efficient technical solutions. Наша задача была здесь показать возможности применения технологий, повышающих энергоэффективность здания, которые можно будет тиражировать и реализовывать в регионах в России. In 2016, the pilot construction will be finished and the project specialists will begin monitoring energy-efficient houses. Книжки очень интересные, но вам придется очень сложно, могу сказать. Я сам даже некоторые вопросы не могу ответить. New workbooks, How to Save Energy in the House, were developed by the UNDP specialists specifically for junior school age. During 2015, there were total 17 unique educational manuals issued in terms of the project.
Elementary school is the first stage of a continuous system of education in the field of rational use of energy resources. The next levels are secondary school, primary advanced vocational education, institutions of higher education, including bachelor courses, master and postgraduate education, as well as extra vocational education. The last stage is the university of the third age. Если для среднего профессионального высшего образования более-менее все налажено и там вопросов больших нет, то для школ вся работа осуществляется разовыми набегами, нет системной работы. Мы пытаемся, в принципе, решаем эту задачу с 2 класса до 10-11 проводить занятия именно системно. Мы получим уже на выходе человека, который дальше уже войдет в жизнь уже с устойчивыми знаниями по энергосбережению и энергоэффективности. Вов, чтобы выработать энергию, надо покрутить ручку, только быстро. Есть энергия у Володя? Нет. Слабенькая, говорят. А Анна Евгеньевна? Есть. Secondary school is the second stage in the system of continuous education. The children are the main hope of the project. If one learns energy saving from his youth, the habit to save heat, water and electricity will remain through all his life. Энергию беречь можно, когда уходишь, нужно обязательно выключить свет и из розетки выключать зарядное устройство, отключать там обязательно всякие приборы электрические. Вот, кстати, друзья мои, качественный ремонтник – это еще одна энергосберегающая технология в действии на самом деле. Stage number 3, primary and advanced vocational education. There is an additional discipline at the Road Transport and Electromechanical College, energy-saving technologies. For 2 years, it is being studied according to the UNDP techniques. Специалист, который выпущен сегодня со знаниями энергосбережения, он более востребован на рынке труда. У нас даже вот есть такая идея, такое желание, что, например, нам не хватает энергоменеджеров, именно специалиста этого направления. Energy managers, bachelors and masters are being trained at the St. Petersburg Technological University of Plant Polymers. Here, at the stage of higher education, the specialists acquire knowledge in energy-efficient management, while managers study technical aspects of energy saving. There are only a few specialists of that kind in Russia. Теперь бизнес приходит к нам. Им нужны такие специалисты. Они узнали, что мы их начали готовить и уже хотят их получить. Мы говорим, у нас еще только первый курс, еще специалиста нет. Поэтому вот это еще раз, мне кажется, подтверждает вот эту востребованность. Next year in St. Petersburg, there will be classes on energy-saving technologies at the University of the Third Age for students retirees. About 200 people have been assigned for the course. The system of urban energy management is a versatile scheme for energy resources management. For the first time, it will be tested in Pskov area. 18 municipal-owned buildings were taken for the pilot project. Each one of them will be renovated according to the requirements of energy efficiency and equipped with special meters. They will transfer the data on consumed energy via the internet to special system of energy monitoring, EMIS. A special professional energy manager will analyze the data that was obtained. У меня будет стоять сервер, куда будет приходить вся информация с области стекаться, и она будет автоматизироваться вот в этой одной программе. Я буду управлять как бы всеми 18 объектами, которые сейчас в пилотном проекте участвуют. То есть я смогу получать информацию в любом разрезе, любые данные там, за любой год. Ну, конечно, это не сразу, это будет накопительно действовать, но зато потом будет очень удобно. EMIS is the main tool for urban energy management. It was developed and now successfully operates in Croatia.
Now it will be installed at urban objects in Pskov area. Goran Chacic, the national manager of UNDP project on energy efficiency, came to Russia from Zagreb in order to tell about the Croatian experience. We made analysis on 1,500 buildings, which had the data of energy consumption for 3 consecutive years. And through this analysis, we have come to a conclusion that energy savings of 6.4% have been achieved. So basically, just through continuous energy management, just through monitoring and oversight of energy usage in the buildings, without any significant investment, we have been able to achieve 6.4% of energy savings. Money-wise, this accounted to almost 5 million euros of energy savings in a year. Вот вы сказали об экономии 6,4%. Это был один из методов экономии отключения энергоресурсов, короче говоря, тепла на выходные дни. Или же использовались еще какие-то методы? During the project, we had a lot of education of the public sector. И в течение проекта у нас проводилось очень много мероприятий по обучению специалистов общественного сектора. In Pskov region, UNDP experts have also started with training. At the introductory seminar on energy management system were present representatives of the administration and heat and energy complex, not only of the Pskov region, but from St. Petersburg, Vologda and Arkhangelsk as well. Основная задача – объяснить, собственно, повысить уровень осведомленности, что такое энергоменеджмент, рассказать основные шаги, методологию, как будет проводиться работа. Ну и, соответственно, дополнительным элементом данного тренинга является информирование о возможностях, как можно вообще в здании сэкономить тепловую и электрическую энергию. Соответственно, мы делаем акцент на описании, какие энергоэффективные мероприятия могут быть реализованы в бюджетных зданиях. The launching of the urban energy management system in Pskov area is scheduled on the mid-2016. UNES 2015 is the main Russian forum on energy efficiency and energy saving. Here, the participants of the roundtable organized by the project have discussed the issues of international cooperation and mechanism of transferring Russian experience in terms of the Russia UNDP Trust Foundation. It was established especially for the implementation of UNDP projects in the developing countries. Ничто не может заменить личное общение, то есть совместную работу экспертов над определенными проблемами. И вот наш фонд как раз и предполагает предоставить такую возможность, профинансировать специальный механизм поддержки поездок и участия совместной работы российских экспертов с экспертами из стран-партнеров. Мы полагаем, что это будет очень важный, интересный опыт. Kyrgyzstan is among these partner countries. First of all, the colleagues are interested in the experience of Russian UNDP specialists in the field of systemic energy resources management. Создана система энергоменеджмента городов. Это та система, которую нам предстоит у себя принимать и развивать. И мне это очень интересно. И я думаю, что мы над этим еще поработаем. Если особенно найдем какое-то финансирование, то, может быть, возможен совместный кыргызско-российский проект, который позволит опыт России использовать у нас. Indeed, the colleagues from Bishkek have things to adopt from Russia. One of the leading technologies, the integrated system for energy management on regional level. It was developed by the project specialists in Arkhangelsk and was acknowledged as the best in the country. Northwest District is particularly important because of the climatic conditions. It's very cold in the winter, and so they need a lot of heating. And secondly, the potential is, as I mentioned, is very huge. And one of the key things that can be done to reduce greenhouse emissions and save energy in buildings is through energy management systems, energy management information systems. In order to reduce energy, you need to first monitor and report and calculate how much energy you're consuming. There will be a new generation of people with frugal attitude towards energy resources. There will be buildings constructed which will generate energy on their own. Russia will begin saving tens of thousands of CO2 emissions.
and about 12 megawatt-hours of energy annually. These are the global goals of the project building energy efficiency in the northwest of Russia. In the meantime, the work goes on.